Marathwada's Darashiv, a land where skies can't seem to decide, is notorious for being a drought-prone region in Maharashtra. The farmers here have battled with little to no rainfall for decades. On the other hand, over the last 10 years, unexpected and untimely rains have been frequent. The Indian Meteorological Department has reported Marathwada's dangerous climate shift, where 5-year-old droughts have been replaced with violent rain spells. 2023 recorded excess rains in May, July and August, the highest in 30 years. This year too, rainfall arrived soon, affecting the sowing season for 42-year-old Sangamitra Ankush Rao from Darashiv's Bamni village. Farmers like her are now farming blindfolded. जे बदलतं वातावरण आहे, कधीच पाऊस येतो, कधी ऊन येतं, कधी वारा. आता बघा ना, मे मध्येच चालू झाला, 15 दिवस अगोदर कधीच नव्हता. जूनचा पूर्ण महिना किंवा 15 दिवस गेल्यानंतरच पाऊस येत होता. पण आता 15 दिवस मेच्या ह्याच्यामध्ये पाऊस पडला. मग जे पेरणीचा काळ आहे, जे आपला बदलत्या वातावरणामुळे जे पीक घेणार आहोत आपण, त्याचा कालावधी पुढे गेला ना आपला घेण्यासाठी. मग ते आपल्याला अंदाज कळत नाही आता की कधी घ्यावं, कसं घ्यावं, कधी पेरावं. Soya and sugarcane are the dominant cash crops in this region. Soyabean, Marathwada's gold crop, needs perfect timing, rain at sowing, dry spells as it grows. Earlier, drought used to severely impact these crops. आता जे ज्ञान आहे ते तेवढं नव्हतं. मग काय व्हायचं, सारखं लॉस व्हायचा. Farmers like Sangamitra's father, who grew soya on his 4-acre farm, incurred heavy losses. जेवढं आपण त्यातमध्ये बी म्हणा घालतो तेव्हा घरगुती बी पण लोक एवढं म्हणजे ठेवायचं कळत नव्हतं लोकांना की विकतच आणून घालायचं, खत घालायचं. मग जेवढं ती पेरत होते त्यांना जे फायदा व्हायचा ते पण ते बियामध्येच निघून जायचं. Over time, Sangamitra took over her father's farm. She educated herself and experimented independently, navigating drought challenges to make cropping economical. For soya, she adopted a traditional token machine, a cost-effective and labor-reducing seed planter that ensured proper spacing, increased yield, and better soil fertility. For better water management, she switched to sprinklers while digging wells for rainwater harvesting. Importantly, to tackle climate unpredictability, Sangamitra devised the sari, or the furrow technique, that relies on multi-cropping. Her farm defies convention, no neat lines, no monoculture. Plants grow side by side. Chili climbs high beside shepu or dil, and gawar or cluster beans. Peanuts border the farm. Water is distributed evenly. She calls this technique a patchwork of survival. हे आपण सरीवर घेतले तर सरीवर आपण 3 पद्धतीचे आपण पीक घेतल्यात. गवार, मिरची आणि शापू. जे आपल्याला एका सरीवर 3 आपण क्रॉप घेतलेले आहेत जे आपल्याला उपयुक्त असतील. In 2023, heavy rains had destroyed her soya crop just before harvest, but multiple cropping ensured her overall losses were minimized. Sangamitra grows enough food for her family today, but self-reliant also means she doesn't spend on things like manure and pesticides. Her manure is made at home. In this struggle to tackle climate change, women like Sangamitra are, thankfully, not alone. The Swayam Shikshan Prayog, or SSP, a grassroots women empowerment organization, has been a tower of strength for the community over the last 2 decades. Today, as part of their bi-weekly workshops, farmers are learning how to make homemade manure from local leaves and flowers, a method Sangamitra also uses. सुरुवातीला काय करायला लागेल, आपल्याला असं कलताने पोतं घ्यावं लागेल, बरोबर आहे. पोतं आपल्याला पूर्णपणे असं अंथरून घ्यावं लागेल. Disseminating knowledge on sustainable practices and zero-cost production techniques is central to these workshops. काय निसर्ग संकेत दाखवत होता आपल्याला की बाबा आता ह्या वर्षी दुष्काळ पडणार आहे. तुम्हाला कसं समजत होतं की
A new addition of late has been forecasting weather patterns through a revival of traditional methods like bird behavior and wind patterns. तर जे पक्षी असतात, पक्षी आपले घरटे ज्यावेळेस बांधतात उन्हाळ्यामध्ये, ते जर खूप उंचावर बांधले तर समजून घ्यायचं की पाऊस कमी आहे. खाली बांधले तर समजायचं की पाऊस जास्त आहे. पण हे काही नवीन असं आहे असं नाही आहे. कारण प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागं जर भूतकाळात वळून बघितलं, सगळ्या गोष्टीचे उत्तर त्या ठिकाणी आहे. Gender dynamics in farming has been an evolving journey. Women today are no longer just laborers. They play as indispensable a role as any man on the farm. And yet, women farmers like those here, as in many other parts of the country, have no legal rights towards owning the land they cultivate. In a deeply patriarchal setup, they remain deprived of any direct economic benefits from the work they do on the farms that, on paper, belong solely to the men. अजून एक गोष्ट लक्षात आली की महिला ह्या 70 ते 80% महिला शेतामध्ये स्वतः काम करतात. आणि मग ज्यावेळेस म्हणजे प्रिपरेशनपासून ते पीक काढणीपर्यंत महिला काम करतात. आणि मग पीक ज्यावेळेस निघतं त्यावेळेस मग तो माल पूर्ण पॅक करायचा गोणीमध्ये आणि हजबंड काय करायचा की तो माल नेऊन मार्केटमध्ये विकायचा. मग शेवटी ती झिरोच आहे. काम करते, हार्वेस्ट करून पूर्ण काढते, ते झिरो राहिली. Sangamitra left her husband 4 years back after 26 years of marriage. She has been staying with her parents ever since. The land she cultivates here, predictably, doesn't belong to her. Like Sangamitra, nearly 2 lakh women across Maharashtra, despite playing leading roles in crop choices and cultivation, enjoy no land rights. According to SSP, a mere 2% have managed to secure land in their own names. लँड राईट जर म्हटलं तर त्याच्यामध्ये कल्टिवेशन राईट्स आणि लँड ओनरशिप दोन गोष्टी येतात. मग कल्टिवेशन राईट्स जे होतं ते तर महिलांना मिळायला सुरुवात झाली, पण शेवटचा जो भाग होता ज्याच्यामध्ये मग महिलांच्या नावाने शेती करणं हे एवढं अजूनही म्हणावं तेवढं सोपं नाही. Over the recent past, the women farmers of Darashiv, with help from SSP, have been fighting this fundamental battle. They have been trying to convince families to transfer ownership of 1 acre of their farmlands to women. आम्ही ठरवलं की किमान महिला ह्या याच्यामध्ये आली आणि थोडासा इन्कम सोर्स तिने जनरेट केला आणि मग सगळ्या फॅमिलीचा डेव्हलपमेंट होईल हा विचार करून आम्ही ते महिलांना ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं. आणि मग असं ट्राय केलं की एका घरामध्ये आम्ही बोलायला सुरुवात केली शेतकऱ्यासोबत. तुमच्याकडे 10 एकर जमीन आहे, ह्याला 1 एकर जमीन तुम्ही ह्यांच्या मर्जीने करण्यासाठी द्या. "30-year-old farmer Suvarna Moti now owns a 2-acre plot. But her journey has been anything but easy. After losing her husband in an accident, Suvarna and her 2 children were ousted from their farm by her husband's family. She was compelled to work on other farms to make ends meet and pay off her husband's debts. कारण त्यांना वाटायचं की माझा मुलगा नाही, मी म्हणजे सून ही लोकांची असल्यामुळं मी करीत नाव म्हणत होती घरातली, माझ्या नाव शेत नको म्हणायची. When she was further humiliated for working as a wage earner on farms, Suvarna took the decision to fight back. It was with the support of SSP that she fought a tough battle for a year and a half and eventually managed to secure 2 acres of the family land in her name. माझं पती का शेतामध्ये सोयाबीन आणि ऊस घ्यायची. पीक दोन्ही पिकामुळे आम्हाला चांगला फायदा होत होता. त्यामुळे आम्ही ऊसाला म्हणजे रासायनिक खत जास्त वापरायचे. असं खत वापरायचं ते म्हणजे जास्त खर्च व्हायला म्हणून आम्ही बँकेचं लोन, गावातलं कर्ज सावकाराकडून असं काढलं. तर ते फेडण्यासाठी पाऊस कमी, दुष्काळ पडला, मग हे कसं कर्ज फेडायचं त्या विचाराने घरात सारखं भांडण व्हायचं. Determined not to repeat the same mistakes once made by her husband, Suvarna, who works alone on her farm, relies only on sustainable practices. The seeds and pulses on her farm are indigenous. Along with soya, tur or red gram, urud, black lentil,
and moong or green gram and vegetables, each with a different cultivation cycle, ensures a year-long harvest. While she earns from selling her produce, she keeps a part of the vegetables and pulses for herself and her children. थोडासा भाजीपाला पण करते, कारण की भाजीपाला केल्यामुळे माझा घर खर्च भागेल. While stories like Suvarna's bring hope, the struggle for the majority of women continues. Convincing families to change age-old cultural mindsets is a challenge that the SSP team continues to face. फायदा मिळवण्यासाठी आपल्याला शासनाच्या योजना मिळवायच्या आहेत आणि आपला फायदा करून घ्यायचा आहे. आपल्याला ह्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. तुम्ही ठरवा तुम्हाला फायदा घ्यायचा आहे का नाही घ्यायचा. मग ते पुन्हा स्वतः विचार करायचे. कारण असं जेव्हा म्हणलं तर नाही कळणार, पण असं जेव्हा म्हणलं तर समजणार. म्हणून आम्हाला बोलताना सुद्धा ते पद्धत वेगळी ठेवावी लागत होती की जर फायदा पाहिजे तर तुम्ही महिलांच्या नावाने करा. As the paradoxical fight continues, one where women wield solutions to the climate change crisis while battling a system that doesn't acknowledge their share. It is the achievements of those like Sangamitra and Suvarna that serves as a beacon of hope for those still struggling. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.